Agerio makare nyakor Mogajwang machiegni chenro ni mar Migago tarik 10 kod 4 dwe no mar 9 higa mar 2020 kod 3 waiko ni mathoth chenro ni mar Migago to mokwongo magethon weche. Jatend Migago mar arita Kithure Kindiki ochope mbele komiti manono kambi mar World Coin. Kusema kweli Bonchari imekuwa na shida kubwa ya insecurity ambayo tunapea kongore wa maafisa wetu wa kitengo cha CID na uchunguzi wao wote walifanikiwa kuua au moja wao wa wajambazi wenye wamekuwa kutuletea shida. Obila makisio nego jonjore moko mosebedo katago ganda egwenge masuneka. Today we are here at Busia, Kenya to hand over the 3 prisoners that have been in our custody since May 2021. Jolupo adek mosebedo kodin negi piny Uganda kuom higni adek gikone owe thuolo kendo giduoge pachoka. Machiegni nyakor Mogajwang chenro ni mar Migago waikoni mathoth ahinya nyalo bedo thuolo mar miyo wapachi lai marote machuo kari adek auchiel nono kabende wantiere mbui Ramogi TV, Facebook Live, wantiere YouTube live duto warwa kipachi nyakor Mogajwang machiegni. Nyinga Lydia Okeyo. Jatend Migago mar arita mapachoka Kithure Kindiki okwiny makawuono noromo kod County Commissioners chenro mar twak chwal chenro mar piny owacho ahinya te wechego mag arita. Noromo gi County Commissioner mar Okak, mano ma Nyanza, Coast, Imbo, Nairobi ekin mamoko. Romo no bende noyore kod jagoro mongirore Migago mar arita Raymond Omolo kod jagoro telo mamalo Beverly Opora. Kapod wantiere mago motendre kod sekta mar arita nyakor Mogajwang, jatend Migago mar arita Kithure Kindiki ntiere nyim komiti moyiedhi mano mar od bura maduoko penjo ewi okang' ma piny owacho osegoyo kaluwore gi nonro ewi chenro mag kambi mar World Coin e pachoka. Tira achiel kachiel mondo winje gino madhi mbele. To take their money just because the lawyers went around the law and the government could not really able to have the money forfeited. What do you think the measures that we should put in place to avoid such? And I'm going to give 3 members plus the 2 questions to raise their concern, and we are going to go in that order. And I will start, of course, from the petitioner, Mukunji, then Gideon, Ikana, then we take the other bunch, starting from my vice. And I will ask members to try to be to the point, because it's already one. Thank you, Chair. And I want to start by thanking Waziri for quite straight to the point a report that really touches on things that we have been deliberating in this committee for a while. I also want to thank him for being the really first one to come out clearly and condemn that issue and take the necessary steps that he took when the issue came to the attention of the nation. Chair, I was very keen when Waziri was pointing out areas of interest in terms of the law change. And one of the areas, Waziri, that really touches on this is the issue of registration of organizations in this country and their functionality. I know it is not under the Ministry of Interior how companies come here and mine data. And Waziri, one of your recommendations is you being involved in the uptake of companies in that. Please, I would like you to tell the committee clearly on what department would you like to see getting involved when companies are coming here to do their businesses, because we have had challenge where a company has come and taken Kenyans for a ride, misused Kenyans, and it has left. We are left investigating. Chair, also on the same, this country
is one of the countries that are able to be really ahead when it comes to take up of issues internet. We are way ahead of many African countries. There is a very thin balance, Chair, on being very strict with our laws and the appetite the foreign companies have in terms of coming here and setting up business. And that has been very something that has attracted the country to companies such as WorldCoin and the rest to come and try their things in Kenya. I believe you are also the minister in charge of rolling out the Maisha digital card that is coming up. So are we having a double speak on this issue? Because this country also want to have a digital identifier that is strict and uncorruptible, but at the same time, we are chasing out companies that are ahead of us on this. I would like to get that from Waziri. The other question and the last one, Chair, is while the investigations are not yet done, and we know very well we have had a case where this company, as you have said, started mining data way ahead before they even mentioned issues to do with registering in Kenya. Could we not have had already arraigned some in court? Because obviously, even before the conclusion of this investigation, we know already law was broken. Kenyans were misused. Are we still in that part of investigations until the public is not following on this issue keenly? Or are you giving us a guideline that we are going to see hands rolling possibly as soon as today or tomorrow? So I would like to hear that. There is the issue of NC4, which I know your ministry or yourself are part of. Is it effective? And what is the problem with the fact that we are still talking about this, whereas there is a setup that was already in place, a multi-agency that has been working since the act was passed? Chair, I think those are my questions. Thank you very much for the opportunity. Gideon, in that order and to the point, please, so we can accommodate everyone. Okay, thank you, Chair. Ramogi mano kanyo gin pichni achiel kachiel koya yod bura kama bende jatenda Migago mararita mapachoka Kithure Kindiki nie nyimod bura na kotendre kod weche mogo mag WorldCoin. En wach bende waluwo ni yo makare eka bange wabro kelo ni godo yo ma owinjore. Kwa dhi mbele ni piny Kenya no wito maromo bilion 62.2 e higa mar 2021 kaluwore kod dang'ni mar pare kind jotije maondiki. Moyang kod Director mar thieth e pachoka Dr. Patrick Amoth manochopo nyasi mar keto ayanga chike makoro biro tayo dang'ni mag pare kuonde tich duto mapachoka. Amoth okoni maromo 15% mag ji milion 24.9 matie pachoka oseyang' ni nitiere kod dang'ni mar paro. Chike gima oketa ayanga odiochieng' ma kawuono koro biro kelo lokruok e kwan mar ji mayudo dang'ni mag pare kuonde tich poni okete tim. Patients with mental illness. DG of Health, Dr. Patrick Amoth, for gracing this. We must accept this, and we must. Evidence estimates that 15% of the working population is living with at least one mental health condition. If you contextualize that locally, out of a working population of nearly 25 million people, that translates to nearly 3.7 million people living with a mental health condition. There is no health without mental health. The government of Kenya recognizes mental health as a serious public
health and development concern and has recently implemented several reforms aimed at strengthening the country's mental health system as envisaged in the Universal Health Coverage Policy 2020-2030. Wadhi kaunti ma Kisumu kama jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyo wachaotend Kenya Kwanza bang higa achiel e apisi kowacho ni jatend piny Kenya William Ruto pok ochopo singo manosingo ne oganda jo Kenya higa achiel chakre nokaw telo. Buyo wacho ni thoth singo ma piny owacho mar Kenya Kwanza nosingo ni biro chopo kare bo higa achiel pok ochopo kare bang higa achiel mar tendgi. Wacho ni ewi adek kuom 10 monyalo miyo jatend piny Kenya piny owacho osemana miyo ngima omedo ridore kuom medo osuru ma ok gideo pek mar ngima. Jaod bura no ne twak e gwenge mag Huma mayudre holo e kar chung'od bura ma Kisumu West kinde mano yawa yanga pis mar Ruoth moger gi apise yo makende mar rido kenge mag arita kwe e alworano. Wan kaka jo Kenya wawacho ne ni higa achiel mosebete komno pok otimonwa gik manowacho ni nodhi timo ne jok manoluongo ni hustlers. Nowacho ni bech gik moko duto dhi dok piny, to gima waseneno en ni ngima osebedo matek kabisa. Masani bech gik moko idho malo to kendo tax ema koro ologo jo piny. To mano nowacho ni kodonjo ni to mago nodhi ketho te. Bech petrol nyaka bet mafuta osedhi malo, mago gik mano kono nodhi duoko piny. Omiyo an king'ado ne Ruto rieko, awacho ni an ewi 10 amiyo Ruto 3. Joma dwani abisho miye. Gavana machon ma kaunti ma Nairobi Evans Kidero oseoduond buch ODM kuom thicho oko jobuche moko mamanyo dongruok koya kuom piny owacho mamalo kowacho ni ODM deo wang jomoko. Kidero ya pise bwere Nairobi omedo ni seche ochopo makoro ganda mondo mi orwak duond buche mamoko machalo UDA mar rwako dongruok e gwenge makaluo. Nyaka koro wang'i oko ma okangwa sani dhi bedo UDA watigi sirkal mar Ruto mondo wan be wabedie kanyo no e dongruok mar Kenya. ODM sani olok party ma joluo kende. Ni neno ka jakom Mamasaye osewuok oringo. Ineno ka Memusi ma MP no wacho ni kidwa riembe to riembe. Ji mang'eny me parties ma kata mamoko kata mana e ODM kaendi osedhi moloso gi ker ma wuon piny to gin ne pok oriembgi. Koro jok miriembo gin mana members mag parliament ma joluo matiende ne gidwa ni mondo gikelo ibwogo ji mondo kel luoro mondo kik ng'ato wach pache to wan to wabro wacho pachwa nikech joluo nyaka okel wanwang' dongruok kama indike tije Kenya joluo nyaka ndiki. Oteri nyai kaunti ma Kisii nyakoro mgajwang' kama obila ma Kisii onega achije moko 3 mag njore kar dak ma Bonchari okinyi ma kawuono. Achije 3 gobila ne ogo bunde ka gintiere apiko ka bende ne gimanore kod magina kido mar AK-47. Obila no yango nek mag ka giwacho ni achijego gin ma kuom jomaundu mosebedo ka monjo jodak e gwengego. Jana masaa jioni kabisa muda wa saa 12 tulisikia milio ya bunduki kidogo. Wale tulikuwa karibu hapa kufika tukapata ni ufyatulianaji wa risasi baina ya majambazi na maaskari ama watu wa sheria walikuwa wanashughulikia hao majambazi, na kwa bahati nzuri ni kama hao majambazi walipatikana wote, na ukiangalia hapa kwa scene ni kwamba waliuliwa wote. Na kusema kweli Bonchari imekuwa na shida kubwa ya insecurity ambayo tunapea kongore wa maafisa wetu wa kitengo cha CID, na uchunguzi wao wote walifanikiwa kuua au moja wao wa wajambazi wenye wamekuwa kutuletea shida within Bonchari.
Japuonjre moro mar skul sekondari owito ngimane boma mamolo bang' nyamburko goye koriembo ndiga ka odhi e skul. Wachore ni nyamburko no mating'o jowuoth 14 nobayo yo kendo goyo japuonjre no. Masirano omiyo jodak mamolo golo ywak kaluwore kod rach mar apaya ma posta magikoni nyaka sani pok olosi kata obedo ni jotelo nosingo maneno ni okete rang'iny makare. Kaluwore kod komanda mar obila e sub county mamolo Timon Odingo, derep nyamburko no ogeng'ne tesendo obila mamolo e kinde mar ringre japuonjre no to tere kar kano ringre mamolo sub county hospital. Odingo okwayo jogo matiyo gi apaya mondo mi oluw chike mag apaya kaka yor geng'o masiche ma kamano. Leo hii asubuhi tumepata ajali ambayo imetokea kwa njia ambayo haifai. Sana sana ukiangalia katika barabara hii yetu ya kutoka posta kwenda mpaka stage ni barabara ambayo ni mbovu sana. Na hii wakati ya asubuhi ni wakati watoto huwa wanaenda shule. Lakini inaonekana ya kwamba shida ambayo imetokezea katika hii barabara ni ya kwamba barabara ina mashimo mengi, mtoto hana nafasi ya pahali ataweza pita. Ni mtoto ambaye alikuwa na motorbike, alikuwa na baiskeli, na baiskeli hawezi hata akamove atoke barabarani ili aweze kupita pahali anatakana. The road is in pathetic condition. You know, we cannot have a promise that the road has been commissioned, it is going to be repaired. It's now 6 months since they said this. We are tired because we are going to lose lives. Look at the El Nino, the rains are on. People have no path where they are passing. Bicycles, motorbikes. The incident we have witnessed should be taken into account that this is the beginning of fatal cases in this road. Leaders should come into consensus how they should build this road. Also, safety of the children who are going to school should be taken into consideration. We are not happy. This is negligence. Tend County Masiaya kotene Governor James Orengo seoduol mochung'ne weche lowo mapachoka wach puodho kata puodho Yala Swamp mano chiw e yor hola ne jaket mwandu moro kuom thuolo mar higni 66. E kinde mano chiwo twak mare tok bagoromo gi Governor Mabusia Polo Tuma ewi kenge magrakore gi koth mar El Nino olero ni giseyango kenge makare mibiro tiyo gi rakruok gi midhiero makide kel gi koth ma kamano. Report mosiri Governor Mabusia no Polo Tuma. Jagoro mar County Masiaya Gunda Ochanda kod jalup jagore yor kojolo bade Mabusia Timothy Odende biro telo ne komiti ma kamano. Kama county government of Siaya hatukubali kamwe ya kwamba tunaweza kumpatia mtu yoyote iwe ni idara ya serikali ambao si county ya Siaya ama iwe mfanya biashara ardhi ya kiasi fulani. Na Yala Swamp tunawapatia hawa watu karibu ekari 1,300 na hiyo lizi ya miaka 66 lazima tuizungumzie tupate suluhu, lakini hiyo si kusema kwamba hatutaki investment kuja Siaya. Tumeform a technical team to start work immediately kuangalia kwa hiyo mambo ya El Nino, na tuko hapa vile nimesema kama county government ya Busia, county government ya Siaya na pia washikadau wengine ambao pia inahusu wale county commissioners ambao pia wanakaa katika ile disaster committee. So we are here also with our disaster team kuangalia kwamba ni nini tunafanya. Kwa mbele ni sirikand county ma Homa Bay ochako lwenj kedo gi nok mar pi mosebedo ka chendo kuom higni mathoth e kuonde dak bura mayudre boma Homa Bay bang' chako chenro tieko gedo mar odundu mag pi e tielo mar ariyo e kar dak mantiere Homa Bay. Chenro mar pi mong'ere ni Homa Bay Water Cluster Project oyudo sir mar omenda maromo bilion 1.4 ka owuok e piny Netherlands. Homa Wasco sane dhi nyime gi tudo odundu mag pi mitere kuonde dak mag Makongeni, Kapita, Gotrabur kod kar dak mar Ang'wena ma osebedo ka midhiero mar pi kuom higni mathoth chando. Governor Gladys Wanga nosingo ni tielo mar ariyo mar keyo pigno rumo dwe manyien mondo mi jopiny ochak tiyo kode.
We really want to thank our partners, Dunea, who have come through for us, not just for this project, but for several others over the last 6 years. And this is going to be one of those areas of partnership that will result in water for our people. We did make a promise to the people of Homa Bay that, especially Homa Bay town, that they will be able to see water in their taps. And I think it's a challenge that is with Homawasco to ensure that water is running in the taps for the people of Homa Bay. The contractor has said that within the next 2 months, by the end of October, he should be able to be through with this, and so in November, then the people of Makongeni should have water. We are pretty convinced that the team of Homawasco, together with the country, is doing the right thing. So we are happy to help. But our strength is mainly to help the company to get mature, to get to the next level. And at a certain moment, we will be away, and then the water still needs to come out of the tap. So I made a joke this morning. We have 24 hours water out of the tap in the Netherlands. This is not yet the case, but it would be a great ambition to go to that at a certain. Jolupo adek mawuok e pacho ka osebedo kogeng'negi e piny Uganda kuom higni 2 gi ketho matimo kilwa maricho e pi nam Lolwe ma Uganda gikone to koro we thuolo. Kalore kod ler mogol kod County Commissioner wa Busia Kipchumba Ruto, jo Kenya go we thuolo kapok buchgi ochakore doho ma Uganda bang' Kenya kod Uganda bedo kod lalruok makare. Kipchumba yango ni komiti mar arita e kind Kenya kod Uganda osebedo katimo twak mane ni ji adek go na omaki dwe mar 5 higa 2021 ong'wonnegi kendo migi thuolo mar dok e pacho ka. Koloselo piny owacho ma Uganda DC ma Naimango Deborah Mwesigwa onyiso jolupo mondo mi olure kod chike moketi matawo weche lupo e nam Lolwe. Jolupo adek go yango ni ne odwoknegi engine mar yie mano omaki kod tend kata mano omaki gi tend Uganda. Bibi yangu anakula kwetu ni Budalangi, nyumba ilienda na maji, nyumba yangu ilianguka, nilikuwa nimeacha bibi kwa nyumba ya Kapera. Sasa sijui yuko ama yuko, sijafika nyumbani. Tunashukuru serikali ya Kenya kututoa. Tunaomba waendelee tu kushirikiana na sisi, watusaidie tuweze kusomesha watoto wetu. Bahari, mimi nimeachana mambo ya bahari. Nimeshukuru sana sababu tumekaa kwa jela miaka 2, tulikuwa tunaanza mwaka wa 3 na tumepelekwa kwa court, ikajulikana sisi hatukukuwa waizi. Nimeshukuru. Today we are here at Busia, Kenya to hand over the 3 prisoners that have been in our custody since May 2021. We've been having bilateral relations meeting due to security concerns between the 2 neighboring countries, Kenya and Uganda, and we agreed that these prisoners be released unconditionally. We have dropped all the charges against them, and today they are now free people so that they can enjoy their lives and back to their family. Mine is to sincerely thank the resident district commissioner from Nyamaingo, Uganda, for having taken this opportunity to bring the 3 Kenyans. We normally call them the Buchiri 3. Buchiri because they were in Buchiri town, that is where they were remanded. Nyithindo milion 1.3 modak e pinje mag Afrika hirochora tichgi e yor miyo gi tije mathoth kod bembo ka piny Kenya emantiere gi kwan mamalo mar nyithindo mirochora tichgi. Kamano bende dhier e gino maduong' mawachore ni nyayo timbe mag rochora tich nyithindo go. Mane kalore kod report mogol kod riwruok mar International Labour Organization ILO mawacho ni 8.5 ma nyithindo itiyo godo e yo ma ok ni kare ahinya te gwenge mantiere kiewo mag pinje. Joyce Oduor miwaler. Kalure kod jatend riwruoga Teres de Homes Evans Munga, kwan mamalo mar jogo modhiere kaunti ma Busia ema nyayo wach ndiko nyithindo matindo e tije kagimanyo yuto mapile ka pile ne familia magi. Kane oloso e boma ma Busia, Munga wacho ni lipodno bende yango ni kuonde chung' od bura mateso kod matayoze kaunti ma Busia e kama nitiere kwan mamalo mar nyithindo mirocho ratichgi. If you look at the report from IRO to Kenya National Bureau of Statistics, both reveal that Busia is also much affected. The report from
the ILO indicates that sub-Saharan Africa, Kenya included, 1.3 children are involved in child labor. So Busia, because it's also a porous border, that makes it more susceptible on issues of child labor, where you have intertwined child trafficking, sexual exploitation, and child labor in between. Jatelo mochung'ne migao mar nyithindo e kaunti ma Busia, Esther Wasige to korka kore okwayo ute fuambo bedo ng'ala manyime e kedo gi wach ndiko nyithindo matindo e tije. We have engaged even the media from Uganda because we encourage cross-border engagement. If we protect our children on this side and the other side the children are not protected, then it also trickles down to us again, because the children will come from there and they will need to be protected. The children will come from Kenya to Uganda and there is need for concerted efforts to protect them. So we have to do it together. Kajo kanyo sekta marito nyithindo koro dwaro ni onywak lwedo e kumo chenro mag ndiko nyithindo e tich e pachoka ka thothne nyithindo go wuok e piny libamba ma Uganda. Probation office, then we work with the RDC's offices. So we find that in case these cases come, like recently in Malaba last month, we had relocation of refugees that went and relocated and went and settled in Kenya. So once they come to the border, they are taken to police probation office and they are checked, as we earlier heard about the identification. If your ID is, depending on where you're from, so the RDC in touch with the probation office is able to relocate you to your area of destination. Jaloso elori uruoka mar East Africa Sub-Regional Support Initiative Joy Elepu wacho ni sause chopo majo kanyo mawuok e piny Kenya kod Uganda nyaka ked gi wach ndiko nyithindo e tich ka thothne mano timore e gweng' ma Malaba kama derepe mariembo e wuodhe maboyo rocho ratich nyithindo e yor bembo. Joyce Oduor, Ramogi TV. Dakika empare kod abich nyakoro mga juang bang sa abirio mar odiochieng' chenro en Migago kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wakao yo machuok kata kamano kapok wakao yono neno ote mar Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni entire kodwa e chenro ni mano mar Migago. Benta Charles wacho ni entire Karen Nairobi wacho no watio mos kuom japuonjre moweto ngimane kadhi e school kata wacho ni puoch gi paka ne nya wang'aya mano governor ma Homa Bay kuom tich mateka county ma Homa Bay wacho kanyo ni osire lwedo mano Benta Charles. Haya Yunisa Dhiambo wacho ni en team ndine yo makare maka MC Makonunda wacho kanyo ni en bende entiere kodera kendo wacho ni lungre ni president of single fathers entire kodwa e chenro kaya neno bende ka Sarasinga mantire West Kanyamkago mano wang' neno wacho ni otek gi jowald coin sani koro gineno okay haya hero kamano neno bende ote kanyo moya ira Capello Benado wacho ni en bentire kodwa e chenro neno ayo makare bende Monica Hachola wacho ni jolupo go mondo mi odog e miechgi otimo maber kuom moyo gi thuolo bade Yuviela Atieno wacho kanyo ni entire kanyo gi Samson Kaloriga gintire gi kodwa e chenro. Geoffrey Okotane ni kachi wacho ni in bende seche kien kaka pile kendo intire kodwa e chenro ni mar Migago seche gi oyo matinya kuro mga juang kata kamano kawadugo podwa ntire kod mathe chenro ni mar Migago moyo kete mana kaira Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji malie kik od belo bai wakelo ni be angomiri aliye juu fuata Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nage apuro puoth ngima apuro puoth poetry bende apidho kodhi duond mine nyalo kod ohala ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako gino gi dhi mbak ndalo wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo kik gibedi gi luoro kod Stella Brenda, Lynn Ramogi kod DJ Kolo wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo mane Ramogi TV.
Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Moshina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa niko kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Baka hata jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Machigni kendo nyakurom gajuang wadhi mbele gi miweche manyene chendo ni mar Migago. Jopuonj skund sekondari county Masia ya rwako omenda mag county mag Ngaf mochiw mano mar ng'iyo tangi mag pi ma koro biro konyo choko pi kinde mag koth mapek mar El Nino. Migeno ni biro chako chwe pacho ka. Tangigo koro biro konyo duoko chien dang'ni mar jopuonjre ka gimanyo pi county no. Bang' yudo tangigo manengogi ok tin ne milion 1.3 negi po chendono kagiwacho ni obiro miyo kinda mar rito ler e skunde oklal nono kendo tangigo biro konyo e choko pi koth mar El Nino. Jarbura Masia ya County Christine Mbaka manochung' ne chendono kendo nopogo jopuonjre omenda mar somo kata basari kendo chiwo omenda mag dongruok mar shillings milion 10 ne mine kod rawere kosingo medo bero ngima jodak ma county no Masia ya. The 33 water tanks that we have bought is meant for 33 schools that required the water tanks. Water tanks are very important because we can do in these schools water harvesting. So I've issued water tanks for them to harvest water so that students can use this clean water from the roof of their classrooms or dormitories, and they will avoid going to the river or using dirty water. On behalf of the National Government Affirmative Action Fund, we are giving the 33 tanks from the fund itself, and we are also giving checks and bursaries. The checks are for women economic empowerment, which these are groups that have written proposals that has been approved by the national board, and the groups will be able to benefit women in the community so that they can do many other activities, including value addition. The fact that in Sakwa we experience very little rainfall, so this is going to help us store water, that the little that we get, and we hope that will again be considered next time, because one, though good, is not enough. We had a serious problem, a serious shortage of water, and we had roofs which had water that were just going untapped. And I believe that this time round, we are going to harness this water for the benefit of our students so that they have clean water and improve sanitation within the school. Maromo nyithindo 10,000 nyuole pacho ka gituo mar remo mar sickle cell anemia higa ka higa. Kuom nyithindogo 7,000 wito ngimagi kapok ochopo higni 5. Ma oyangi migawo mar thieth motelone nyasi mar keto ayanga chenro motisni sickle cell afya thabiti program ma ibiro chwali e kaunti za 17 mathothne sickle cell anemia yudre kama oting'o Kaluo. Jafwambo marwa Judith Omondi miyowa ler mathoth. Nen nyasi mar keto ayanga chenro mar kedo kod tuo mar remo mar sickle cell ma otisi kaka sickle cell afya thabiti program. Ma en chenro mar riwruoge mag piny owacho osebedo ka loso mondo migi ked kod tuo mar sickle cell e pacho ka, ahinya to e kaunti za 17 kama oriwo 4 ma Kaluo. Kaluwore kod nonro ma ogol kod migawo mar thieth,
Maromo nyithindo 14,000 e pacho kae inyuolo kod tuo mar sickle cell higa ka higa. E kwanni maromo 7,000 wito ngimagi kapok oromo jo higni 5. Kwanni manonro yango ni medore oke pacho ka kende to e piny mangima. Koro kelo medruok mar paro ewi kaka inyal ked kod tho ma omondo mag jotuo mag sickle cell. About 14,000 children are born every year with sickle cell disease in this country. Unfortunately, half of children who are born with sickle cell disease, they die. Half of them die before they reach their 5th birthday. So if we have 14,000 children that are born annually, 7,000, we lose 7,000 before they reach their 5th birthday. So those born this year, by the 5th birthday, half of them would be gone. Jotuo mag sickle cell mane oyuoro e nyasino ne oywak ni piny owacho osejwang'ogi kendo ting' mar thieth e gima omiyo thothgi wito ngimagi e hikgi machon. Gikwayo piny owacho mondo mi oket sickle cell kaka achiel kuom tuoche ma inyalo thiedhi kokalo e okumba mar thieth mar NHIF. Someone talks of a blood condition, the first thing that comes to mind is maybe leukemia, or maybe a form of cancer, or hemophilia. But us sickle cell warriors are the ones who hold the majority of the numbers in such case, but we do get the least or the poorest service that is being offered. And I'll really hope that changes. Director mar chenro mag thieth e Migago mar thieth Dr. Zainab Gura okonie wi paro mag chik 4 magitemo dhiro mondo mi opuodhi tuo mar sickle cell biro bedo moko kuom tuoche ma ibiro ketie lai manyime mar thieth. Ministry is looking at making sure no one is left behind in the spirit of universal health coverage. That spirit of leaving no one behind includes that you will not miss healthcare that you need because you cannot afford. So ability to pay should not be the criteria for you to get the healthcare you need. We are also looking to make sure that it is not because of the type of the disease you have. So no one should be left behind because they have the certain type of diseases. Dweni mangima idhialo e kedo kod sickle cell, kendo chenro mar sickle cell afya dhabiti program biro dhi nyime kuom higni 3 kendo kelo paro ma opogore mag nonro, gero klinik mag sickle cell e kinde mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jodak kata moko kuom oganda modak gi ng'ol e kaunti Meru onyiso ng'ur margi ka gisewo piny owacho kuom rem nywandogi e chenro madhi mbele mar ndiko jogo ma hikgi oniang' kod jogo ma odak gi ng'ol. Ne gichopo e kar chung' od bura ma Imenti Central e kandikruok mano ma Katheri kama no oriembgie. Bang' apisas matayo chenrono riemogi nikech pok gichopo e rang'iny mar ng'ol machuno ni nyaka koro nyuandgi e chenro ma kamano. Ruoth ma gweng'no Stella Kinoti okwayo sirikal mondo mi one ni omed kwan mar oganda ma owinjore oyud kony ma kamano ka nyaka sani ji 7 kende ma osendiki ka thoth oganda to ogeng'negi oko. Idwaro mondo mi piny owacho owinj ywak jodak ma kono kendo ne ni giyudo ratichgi. Kuja kusajiliwa kama disability, na sasa tukaambiwa yule anasajiliwa ni yule asikii, aoni, ana miguu yote na hawezi kutoka kwa nyumba, lakini mtu wa mkono moja, mguu moja, huyo si disability. Nilikuja hapa kuandikwa nikiwa disability, lakini wananiambia disability yangu haitoshi, lakini mimi najua inatosha kwa sababu mimi hata maji siletei, hata kuni, hata nini, vitu vyote nawekewa hapa na chakula naletewa hapa napiga. Ni ukweli watu wa disability tulikuwa tumepewa watu kidogo sana, kwa sababu tulikuwa tunaambiwa ni wale disability wamekufa kutoka hiyo area na tulikuwa inafanywa replacement. Kwa hivyo watu hawaja furahia sana. Kama ingewezekana serikali ingeongezea pesa, sababu tuko na watu wengi wako na disability. Riwruoge makirino ratiro ma oganda oseoten jatend piny Kenya William Ruto kuom rem chopo singo manomiyo oganda jo Kenya kendo rem luwo chike ma pacho ka higa achiel nyaka nokawo telo kaka jatend piny Kenya mar 5. Ne giwebo ma Nairobi kama gisingo medo sundo piny owacho mondo mi oket ngima jo Kenya mbele ahinya kinde ma koro pek mar ngima to ruoth oganda jo Kenya.
E kinde mano manyo ombulu kosundo ganda jo Kenya mondo mi oyiere kaka jatend piny Kenya mar abich. Jatend piny Kenya William Ruto nochiwo singo malombo wang' ne oganda jo Kenya. Higa achiel bang' yiero mare, riwruoge makedo ne ratiro ma oganda wacho ni Ruto oserem luwo chike ma pachoka ka thoth chenro magi itimo tok chike mathurka. Despite their initial efforts to rectify past governance errors, these attempts are overshadowed by deliberate constitutional violations, empty rhetoric, abuse of human rights, and perpetuation of state demagoguery. Judiciary fund manegi yudo kose keti mochako tiyo. Ineno ka poko miye teko ahinya, to bende waneno ka samoro ntiere gimiluongo ni interference gi judiciary. Nikech interference go wuok e yo mopogore opogore. Giseo piny owacho kuom medo kawo gope magikone to chwe bedo sigo ne oganda jo Kenya ataro mar singo mane gichiwo ni ok gibi kawo gope maya e pinje maoko. Many state-owned enterprises continue to grapple with the financial distress and poor governance, forcing the government to provide significant bailouts. Kwecho mar pesa oko ni gi iye ka endi osebedo ka itiyo kode marach nikech itiyo kode kuom chulo jo matiyo ne serikal. To king'iyo kaka chike piny wacho konego bed ni wakwayo pesa mondo wachul godo jok matiyo ne serikal. Bende giseo bila kuom tiyo gi teko mathoth e gayo ng'anyo mano obagi e pachoka ka bende giseo jatend piny Kenya William Ruto kuom chiwo puoch gi pak ne obila bang' nego oganda jo Kenya. It is regrettable and it's threatening to the public that this government is yet to learn the value of life. For police to shoot unarmed civilians to death or to go in their homes and beat them to death, this is unconstitutional. Higachiel kende dano prabrio mokalo prabrio se negi kod bunde kod gocho marach ilwet police kod security. Riwruoge go wacho ni piny Kenya ne ok owinjore obed kama bagiro mar twak e wi chal mar kolwasi ahinya to bang' jatend piny Kenya William Ruto golo chike magayo ng'eto mar yiende. We cannot be bringing down forests and degazetting them, and then we are purporting to host the African Climate Summit. We should appreciate the forests, and we should appreciate the green cover that we have as Kenya first. And in the summit, where was the right holder? The duty bearer was busy talking a lot of rhetoric. Nitie gimiluongo ni affordable housing program manyo target jogo mantie tije, jok manie wage employment. If wenyo ni wakaw lope wa manenie counties wa mantie cities wa mantie towns wa ka kidhi Kisumo ibro yudo lope manenitie arena geni machalo kamago. Emuna timo affordable housing. To wamiyo gi jok ma private. Ma okwa wach ni jok ma private gito ere kaka wamiyo gi lope sirikal. Ere kaka gitiye lope sirikal. Kage yudo profit ni bro konyo japiny nade. Giseo weche ma osebed kiwacho gi jatend piny Kenya William Ruto e wi kedo gi mibadhi e pachoka. Weche magiwacho ni bonge ma jo Kenya kendo ni ataro mar chike mathurka. Ruto issued a stark ultimatum to individuals he labeled cartels, presenting them with three options: to leave the country, face imprisonment, or embark on what he metaphorically described as a journey to heaven. In other words, a death wish. Gik maricho matimore kendo medo timore. Ok ni wain sa jopiny, but jopiny man gi teko mondo wuok mondo wach pachgi, mondo gik mabeyo to gisir, to gik maricho to gikwed. En higa achiel nyaka ne Kenya Kwanza kautelo mathurka. Riwruok ma Kenya ma oganda, Kenya Human Rights Commission, ywak ni oganda jo Kenya osebedo gi midhiero ka chike ma pachoka ok osebed kiluwo gi tend Kenya Kwanza. Kata kamano, kata kobedo nitiere midhiero ma kamago, giwacho nitiere weche mosechop kare kotendo gi singo ma Kenya Kwanza koting'o koda ka hola mar Hustler Fund kaachiel kod ndiko jong'ad bura kaka nosingi gi tend Kenya Kwanza. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jotim ohala kod keto mwandu e thurka KNCCI koro keto winjruok kod johala mawuok e piny mar Turkey kama pinje ariyogo biro jiwo ohala ma itudo kod limbe, pur kod nyayo teko mar stima. Jakom mar KNCCI Eric Ruto wacho ni Kenya kod Turkey osebet katimo ohala kuom thuolo malach kendo okang' mar keto winjruok ma kamano igeno ni biro medo jiwo ohala. Joket mwandu mawuok Turkey bende koro singo ni gibiro tiyo kod thuolo ma kamano e jiwo ohala kod piny mar Kenya.
We are looking here is to see how the Kenyan companies can be able to work together with the Turkish companies in terms of trading, in terms of attracting investments, in terms of bringing Turkish technology to Kenya. And to add into that is that as Kenya National Chamber of Commerce, we have a joint business council, which is a group of business people who are doing business between Turkey and Kenya. And out of that, we are looking at the policies, we are looking at opportunities, and we are looking at how we need to attract investment to Kenya. Expecting that the Kenyan investors and the Turkish investors, they will showcase each other the needs and the opportunity, and our job here is to provide the linkage between the two so that they can close the investment deals which will take care of the investment opportunities available in this country. We've basically agreed that we are going to increase the volume of trade and also of investment. That is the good news which we have, and also the other logistics which is not favorable for the traders coming from Turkey. The PS has agreed that it will consult the various state departments so that it can unlock that. Chiegni atamalo 70 mag yedhe ma jopur tiyogo e nego buya kata kute koro yangi nitiere kod kwiri maricho manyalo hinyo ngima oganda. Nonro motim kod riwruok mar Root to Food bende yango ni yedhego kata kamano osekume pinje ma odongore ma bende mausogi ne jopur mathurka. Edwin Okoth miyo waler. Nonro ma otim e wi yedhe mag nego buya kod kudni mamako cham e puothe yango ni atamalo 63 mag oting'o kwiri manyalo kelo tuo ne jopur matiyo kodgi, kaachiel kod oganda machamo chiemo mawuok e puothego. Chiegni nus mar yedhego osekume e pinje mag Ulaya, kama bende kembe maloso yedhego kelogi e pinje kaka Kenya, nikech otamgi uso e pinje kaka German kata Ingresa. 76% of all the pesticides used in Kenya are highly hazardous, and that 44% of these pesticides by volume use have been banned in the EU, but we still use them in this country. The highest volume of pesticides that are used in Kenya are the insecticides, followed by herbicides and then the fungicides. And also that the crops that depend more on these highly hazardous pesticides are wheat, maize, tomatoes, potatoes, and of course the industrial crop coffee. Root to Food wacho ni jopur tiyo sasa gi Roundup, Thunder, kod Lumax e kind yedhe mamoko mani kod kwiri maricho kendo makelo tuoche kaka kansa. For example, our maize staple crop, about over 30 pesticides, highly hazardous pesticides, are used in its management. If you look at, for example, Kirinyaga in Murang'a County, we see that almost 74% of the households are using these highly hazardous pesticides. When you talk about the highly hazardous pesticides, the effects you've had today, we have the issues of carcinogenity, it can cause cancer, issues of fertility for both male and female, the reproductive and the growth of the children even in the mother's womb. And these are some of the issues that we raise with the farmers to sensitize them. Oduma, kal, kahawa, gwashi kod nyanya ema ne oyud ni yedhe mag nego kudni tiyo e mang'eny mogik. Jopur mathurka bende wachore ni tiyo kod ma ok tin siling bilion 10 kaka higa e nyiewo yedhego. Omenda ma jolony wacho ni nyalo tigo e nyayo yore mabeyo mag pur. $16 million are used on pest management for maize and for wheat production, and 7 million for coffee, potatoes, and tomatoes. And I think we should ask ourselves if this money can't be used in a more sustainable way of, for example, implementing integrated pest management or agroecological strategies for these type of crops. Report no koro jiwo piny owacho mondo chak keto okang' mag geng'o kaka yedhego nyalo donjo e pachoka. Puonjo jopur e wi tiyo kod yedhe mag geng'o kudni kata nego buya, to kod timo nonro matut e wi yore mag pur ma ok ti kod yedhe machalo kamago. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Komiti mar ji 15 dhi chako twak midhiero mokwako wach lowo mar puodho mang'ati maromo ekal 16 e gwenge mag Maela, Naivasha, kabende koro gidhi rango weche motenore kod puodho makamano. Kopne tudruok kod apisa mag sirikal osingo mar keto sinani e bero midhiero no mosebedo kuom higni 40 mosekalo, kendo nyayo pogruok buora karo bedo ni dow mar kwayo
yande osedonjore wach ne higa mar 2004 kendo ng'ado ni maromo 12,000 nowinjore opogne dhodi mokariyo. Jadbura ma Naivasha Jen Kihara lero ni nyaka sani apudno osebagoro moko jatend Migago mar weche lo Zakar Njeru konyiso geno mare ewi chendono karo biro ni jodak mopogore opogore to nyiso kiawa margi. Groups hawakuwa wanaonana macho kwa macho, wakona shida, ndio tukawaita ama nikawaita tukiwa na DCC wote, kikundi yote. Ilikuwa vita hata kuwashikanisha, lakini tuliweza kuwashikanisha, tukawaambia juu mnaongea mambo ya shamba moja inaitwa Ng'ati na tunataka suluhisho, lazima mshikane. Hii kikundi lete mwakilishi wako, hii kikundi tukawa na hiyo kamati ya watu 15. Kuna wale wanaongea mambo ya boundary, hii boundary ya counties, kuna wale kuna shamba imegawa, title imetoka, wanasema hawataki hiyo title. Kuna mtu alipewa title na akajenga na hawataki hiyo, anasema ifurushwe. So nikaona lazima tuende ofisi, ndio tukaketi na PS na officials wake, director wa survey na nani, ndio aelezwe what is possible. Ile kitu hatutaki ni survey private. Jikija na survey ya serikali na nyinyi tuwaambia watafute wenu wa confirm hiyo mipaka iko shida, waka confirm hakuna shida. Ama wale liji ulisema namna gani? So siku tukisema itakuwa hatutawaita baraza pale. Hiyo si kazi ya serikali kuconfirm mpaka. Kwani wewe ni surveyor utakuwa unataka kuconfirm nini? Sisi tutakuja tuconfirm na tutaita viongozi 2 3 wa kuona kile kitu tunafanya. Pendekezo yetu ni hiyo shamba ipasuliwe, hii ya B kuanzia Mara kwa Mlima na Ngonyomu yote ingie pieces 581 kama vile member wametosha. Kwa the county Manaro kwegute math kod kunde usochieme bwa Manaro koyudre lwasi mapek utendre kod okang' manokao kotend county ma Wajir maloso kunde mag timo hala. Jalupa jakom mag riwruok kunde uso math kod chieme pachoka kod jachung' ne riwruogego e county Manaro Charles Loidima ose okang' makamano konyiso ego halago mondo mi okao okang' mar chwalo ng'ur margi. Okwa obila mondo mi kik roch ratich jo halago oparo mosir gi jachung' e lojo hala ng'wengo Nick Tobiko. Tunazo hizi pombe haramu ambazo zimeharibu vijana wetu. Adulterated drinks ni nyingi sana. Na wines and spirits nyingi zinauza hiyo adulterated drink. And to make the matters worse, wanakata mara 2 kugawa nusu. Vingine tunajua na glasi hapo hata inzi itasaingia. Na pombe imegawiwa nusu, wewe unaenda unakunywa kwa nusu, hujui kama imewekwa nini. Wachana na hizo pombe. Na hata tunahimiza security wetu, askari wetu, fanya patrol. Ingia hata ndani ya kaunta ya bar. Huwa zinafichwa pale ndani ya kaunta. Tutakuwa pale. Wanaswe hawa watu. Pia haki ifuate kwa watu wote. Sio kwa sababu wewe ni fulani ama unajua na mtu fulani ndio unapata license. Mtu apate haki yake. Jopur mameru seyo kambi mar NCPB mochung'ne pok mar mbolea ka ging'ur ni apisas mag sirikal matiyo kanyo ok dewa ahinya weche mag tich ne wach gichako tich bang' saa 4 okinyi. Jopurgo machope apisno kapok saa 10 kod 2 okinyi oromo ng'ur kata mawuok ng'ur ni apisasgo chako pogo mbolea bang' saa 4 okinyi to yande apise moko mag sirikal chako tich saa 2 okinyi. Jopur moda ka kilomita 4 kowuok kuom stesen no ywak ni gitiyo kod pesa mang'eny e wuoth to ma odiochieng' mar 4 to pok giyudo mbolea. Giwago jatend weche mag pur Mithika ka jatend Migago mar pur Mithika Lenturi mondo oket stesende mag pogo mbolea but kardak mag jopur kokadho kuom chife. Wafanyikazi wamesembea kazini juu tulikuja saa 12 na imefunguliwa kitu saa 4. So hiyo iangaliwe. Mimi ni mtu wa kutoka huko karibu Karaka. Nimekuja hapa kwa siku 3 sasa kwa sababu ya hii pataleza. Tuliona serikali ilifanya juhudi kutusaidia, lakini wenye kupeana hakuna kitu wanatusaidia naye. Maana tunaambiwa system ni mbaya, lakini ukikuja hapa njioni utakuta kuna watu wanatolewa hii kitu na haraka na pesa zinatupatiana na nyuma. Sijui sasa kama hii watu wanatoa na njia gani. Wenye ambao wameomba ruhusa wanapewa siku moja tu ili wakuje wapate fertilizer.
wakati atarudi huko na hajapata fertilizer, atatoa fertilizer wapi tena? Sasa hiyo iko shinda, tungeletewa hii kitu masinani kama vile wanaika fund wanafanya. Waende wapatiane kwa manduka. Alafu tupewe pesa nini? Bei ya ile kitu. Fertilizer inauzwa. Wakati ile itakuja kule masinani itakuwa rahisi kuliko. Hapa Meru tuko na shinda kubwa sana. Kwa maana depot ya NCPB ni moja peke yake. Meru ni kubwa sana. Kutoka Chuka huko, watu wote kwenda mpaka karibu ya Nanyuki, watu wote wanakutana kwa depot moja. Governor ma County Manandi Stephen Sang kwa jodak mag gwenge mantiere kod midhiero mar senyruok lowo mondo mi omany kuonde dak e alwora ma ok nyal senyore kinde ma koth mar El Nino igeno ni biro chwe pacho ka. E chenro mar yawo ayanga PC mar kedo kod lokruok chal kor lwasi mane otim Kapsabet Town, Sang no singo ne jodak ni piny owacho ma county no oikore kedo gi masira mora mora ma koth no biro kelo seche ma gendo ochwe gunigo. Governor Sang kwa piny owacho mamalo mondo mi okonyo dar oganda ma odak kata od bura ma Tenderet kod Aldai gwenge mantiere kod midhiero mar senyruok mar lowo. Sisi kama serikali tunaungana na serikali ya national kufanya kazi ile ya disaster preparedness. Lakini pia kuna watu wetu wengi ambao wamekuwa kiishi katika ile sehemu ambaye tunaita fragile areas, especially kule Cherondo. Na tumekuwa tukizungumza na hao. I want to take this opportunity kuambia wakati mvua inazidi kuja, tulikubaliana na nyinyi kwamba tutafute sehemu afadhali kidogo pa kuishi ili tusiweze kuhakikisha kwamba tuchunge maisha yetu. So we are giving an alert to everybody in Nandi County, especially on those areas that we had agreed that we need to avoid. And we are asking them, can you be on high alert? Can you keep off those areas so that we do not have some of the areas hii landslide ikifanyika isiweze kutuumiza. And this is a program that we have been going on with the national government, also trying to identify. And we want to tell national government. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiechieng' achiel kende. Kik chandi ni mar en gima timorega. Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge, tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Machiegni pau tuke nyakwar Mugajong Committee mochung' ne tuke Olympics mapacho ka ochiwo sir ne timbago ko mar Kenya ma jotugo abiriyo seche